students. Okay, guys, what are you going to do? You have to read and you are going to know the differences between the alternative and traditional evaluation. Yes, according with some criteria. What could be those criteria? Purpose, roles and relationships, accountability, yes, options, measurement, yes, evaluation results, complexity and uncertainty, standards. Yes, what is this is about, the last one is about what kind of competences, what kind of criteria you are going to incorporate in your evaluation plan. I would like that you try to discover by yourself, yeah, and recognize by yourself the differences between both kinds of evaluation. So you are going to design in pairs, you are going to work in pairs, please. Research about the moments of the evaluation. Yes, this is according to Tejada. Probably you are going to find this information in Spanish. Why? Because the unique author that starting that those moments of the evaluations is Tejada. Tejada is a Spanish author. Yes. Currently, he's writing about assessment and evaluation as well. Yes, as you know, in Spain, teachers are working with the evaluation as a whole. They don't separate assessment and testing. They are working in the same way like we're working here in Venezuela and United States. As you know, in North America and Canada and the United States, in some states of the American Union are working with different kinds of tools or strategies for assessing the student's progress. In that way, for example, in Arkansas, some teachers, according with the school system, yes, the coordinators are working and they prescribe the portfolio assessment like a unique alternative strategy for assessing the student's learning process. In other states like California, Florida, I don't know, probably Idaho, another Arkansas, I don't know, Carolina, South and North Carolina, they try to use other way for assessing the students' learning process. Yes. Here in Venezuela, we're working, we try to repeat. We need to create other way for learning, for teaching, and for assessing the students. In this case, for evaluating the students' progress. So the idea is that you try to find, you have first of all, you have to read this information. Traditional and developmental evaluation. Yes, try to read. I'm going to share with you a paper about differences between traditional and assessment evaluation on alternative evaluation. On the other hand, you have to read about Tejada. Tejada is talking about a moment of the evaluations. Yes, in the moment evaluation is a content related with the typical questions, a common question used by evaluators. How we are going to assess, what we are going to assess, why we are going to assess, why we are going to assess my students' learning process. This is, you have to answer those 5 or 6 questions. What, when, how, why, when are you going to assess your students, right? This is according with the HA. It was this topic was opened at the beginning of this century. It's in 2000, I think so, by Tejada and other professors, other authors are preparing some papers and some essays related with this topic, creating different kind of reflections and compositions related in order to protect, for example, the point of the assessment, how we are going to assess my students, not only in my native language, also we are going to repeat the same process in a foreign language. And it's according with if teaching English as a second language or using English as a foreign or for specific purposes. You know, we don't need to apply the same plan for assessing your students according with the level of English taught by you, or if you are going to teach English for a specific purpose, for a foreign language or as a second language. Probably those kind of process of teaching English is not the same for everyone. If you are going to implement other techniques,
other alternatives too for assessing your students. You know, yes, when you try to apply a traditional component of the evaluation or assessment on alternative evaluation, you have to think what kind of advantages could be good in your students. Yes, you never think that you are going to apply different or just an alternative. You have to think that we have some positive aspect related with the traditional evaluation that probably you are going to use today. Yes, nowadays some teachers are using a traditional evaluation. Why? Because those students were formed during the traditional evaluation, during the positive process, positive cognitive and constructivism process. Yes, in order to create reflection about what kind of negative aspects were implemented by the teachers, in this case, English teachers in our school, they break they break the process of the traditional evaluation, creating a traditional or an alternative perspective to assess the student's learning process. Yes, you assume the role as a monitor. You try to orient the students' learning process in order that they try to improve by themselves, yes, the knowledge related with some topics in English. Yes. Okay, we're going to explain that again. Please read your reflections that we are going to share with you today about traditional and alternative evaluation. And the second part, you have to read a paper related with Tejada about the moments of the evaluation of kind of evaluation. We have different kind of moment of evaluation. We have our own classification of the evaluation according to different perspective. Sorry, this is diagnostic, summative, and placement evaluation. That could be the moments of the evaluation. So we are going to understand why, how, what, when, and where you are going to evaluate your students according to Tejada. Yes? Okay, chicos. ¿Alguna pregunta? Do you have any questions? Or no? Professor, I have a question. Can you explain again the activity for the next week? Okay, the first one, to read a paper related with the traditional and alternative evaluation that we're going to share with you. I will share with you this paper, right? When you are going to read important information about traditional and alternative evaluation. So the second part is about the moments of the evaluations. Different kind of evaluations were developed by Tejada. Tejada is an Spanish author or writer who wrote many, many reflections about the moments of the evaluation process. Entonces, o sea, vamos a hablar yo les voy a compartir dos papers sobre Tejada, el autor Tejada, que nos habla sobre los momentos de la evaluación, sí, que son los tipos de evaluación. Y también les voy a compartir uno donde habla la información relacionada con la evaluación tradicional y la evaluación alternativa o moderna. ¿Sí? ¿Cómo es, qué diferencias hay entre una y qué diferencia hay entre otros? Entonces, vamos a leer sobre esto porque les voy a mandar una reflexión. No la van a hacer todavía, van a leer primero y yo voy a mandar la otra semana, de hoy en 8, el jueves, una especie de reading check que ustedes van a hacer de manera online. Eso, esto necesito que lean muy bien el material que les voy a compartir. El de evaluación tradicional es cortico, es chiquitico, pero el de red Tejada no es muy largo, pero sí van a tener que leer un poco los momentos de la evaluación, los tipos de evaluación. Hasta ahí es que ustedes van a hacer digamos, van a hacer esa reflexión entre lo que dice Tejada y el paper de la evaluación tradicional y la evaluación alternativa. Other questions? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Es una actividad individual, ¿cierto? Sí, eso sí, individual, totalmente. Ok. Para todos, así que tranquilo, no se preocupen. De todas maneras, voy a tratar de compartir hoy en la noche de una vez para que empiecen a leerla, porque no es muy larga, es cortica. Sí, la de Tejada. Ahora, Tejada es un autor español. No se consigue en inglés como tal. La información que en inglés es muy antigua, de los años 70, 80. Ya eso ya caducó. Se escriben algunas cosas. Pero este autor es español, entonces necesito que lo lean porque es muy bueno, muy bueno. Todo lo que van a hacer es la reflexión sobre el proceso ese, pero no reflexión escrita. Van a pensar un poco sobre eso. Thinking. Acuérdense que una de las habilidades del inglés ya no es solamente listen, speaking, reading or writing. Está critical thinking and culture, interculturality. Sí, van a ver un poquito sobre eso más adelante, un poquito
sobre cuando llamamos Whole Language Approach, y ustedes pues, necesitan saber un poco de eso. Ese Whole Language Approach también fue creado por un venezolano que actualmente vive en Chicago, en Illinois, sobre el lenguaje, un enfoque del aprendizaje del inglés como un todo, English as a whole. Así como la profesora Belkis de la UNED creó, creo no, empezó la teoría sobre English as a lengua franca, entonces hoy en día existe también el English as a whole, el lenguaje del inglés como un todo. ¿Cómo es eso de enseñar el inglés como un todo? Bueno, yo se los voy a mandar para que lo lean, ¿ok? Any questions, guys? You have any questions? No? Ladies and gentlemen? All Profe, right. yo tengo una pregunta. Cuéntame, Luis. ¿Ustedes no tenían que enviar unas preguntas Sí, o sí ya las las voy a. envió? Sí, sí, no, no, ¿Ya las acá envió? porque cambié el plan ese y lo prefiero hacer Ok, con esta parte. Sí, porque les mandé a hacer lo del Padlet, ¿se acuerdan? ajá, eso era lo Ah, otro. El Padlet, ajá. que, que eso, ¿cómo te lo mostramos? Ok, lo van a subir. Yo compartí el link del Padlet, ahorita lo voy a publicar otra vez porque hay una niña que tuvo dificultad, pero es por el internet. Ahorita les comparto el link. Con ese link se van a meter y ustedes suben allí la información. Suben allí, ya vea el video de YouTube o el artículo que leyeron y van a hacer el análisis ahí abajo. ¿Sí Claro, ven? pero ese es como nuestro Padlet personal, ¿no? No, O el es, Padlet que yo creé. Lo suben ok. al Padlet que yo creo, ¿sí? Pues yo que quiero que usted se metió ya al Padlet, lo hizo, lo trabajó, lo observó. O sea, yo lo tengo, pero el link que tú pasaste era como para registrarse, ¿no? Como para meterse al Padlet, o hay como un, No, hay un link que usted pasa directamente al mío. Directamente, usted le da clic allí, inmediatamente usted le da la crucecita. Ya toda la mayoría oh, lo ha hecho, la mayoría. oh, wow. Cualquier cosa le pregunta, Agüero al hacer otra vez me Bueno, pregunta o le dice a los muchachos para que le orienten también. Porque la idea es que lo descubran o lo hagan por descubrimiento ustedes mismos. ok, ok. Y si no puede, pues me avisa. De todas maneras, ahorita Bueno. vuelvo a dar. ¿Alguien tuvo alguna dificultad de los presentes? Pregunto. Creo que no. Creo que no, creo que no. Pero me Creo avisa, que Luis. Si tiene alguna dificultad, hay una joven que tuvo dificultad para colocar y no, profe, disculpe, ya entré y ya lo colocó y me mostró el pad y estaba todo bien bonito y todo bien chévere. Si tiene alguna, sí hay dificultad por el internet, pero vuélvalo a hacer otra vez y me avisas, ¿vale? ok, entiendo. Aquí, entonces, voy a hacer así, porque la idea es que yo extendí mi Padlet comunitario para todo el mundo, y todo el mundo sube allí. Y luego con el link ustedes se suben y lo observan tranquilamente. Pueden ver todo lo que hicieron sus amigos. Pueden observar, ver lo que ellos montaron, la reflexión que ellos hicieron, todo bien, sin ningún problema. ¿Vale? Vale, ¿Sí? Entonces tienen dos tareas. Uno, leer evaluación tradicional, evaluación contemporánea o evaluación alternativa y la comparan. Y la otra es leer sobre Tejada las dimensiones de la evaluación. Ese es el nombre del título del libro. Es que yo decía, ¿cómo es que se llama? Dimension of the Evaluation o Evaluation Dimensions. Esas son las dimensiones de la evaluación. ¿Sí? ¿Alguna duda? todo bien, profe. Okay, nice, wonderful. It was a pleasure. See you again. Any question, Ericmar? Sí, profe, es que estoy en la calle, pues no he podido estar completamente en la clase. Solo leer esos documentos. Sí, nomás, ya los voy a compartir en un ratico porque creo que es quedando un poquito así como medio mal con la cuestión de la gripe que está dando. No tengo gripe, pero me siento con mucho malestar. Entonces voy a copiarlos, a ver, busco algún remedio y les mando toda esa información de una vez para que la lean, ¿ok? Bueno, Ok, ok, no hacer tranquilos. resumen ni análisis ni nada, solo leer la información. Solamente el análisis lo van a hacer ustedes, lo van a reflexionar, lo van a reflexionar. ¿Por qué? Porque lo voy a poner ahí donde dice el VC, le voy a poner las preguntas, lo que ustedes que no los quiero así sobrecargar, sino después cuando vamos a los exámenes ahí van a ver, ¿cómo se llama? La elaboración de los exámenes, cómo vamos a hacer los exámenes, que viene siendo dentro de unos más o menos 15 días que vamos a empezar a ver las técnicas de evaluación, los procedimientos de evaluación y el diseño de exámenes escritos. Dios mediante. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es evaluación, assessment and testing. Y van a leer estas dos cositas, van a los tipos de evaluación y cerramos ya con eso para empezar a diseñar instrumentos de evaluación cuantitativa. ¿Sí? Bueno, los voy a dejar tranquilos. Tranquilos, cualquier duda que tenga, pues me avisan, voy a dar de compartir pantalla, me avisan para entonces informarles de cualquier duda que tengan. Bueno, it was a pleasure working with you. I hope to see you next week. Have a good week, have a good weekend. God bless you, everyone. Okay, bye bye. Gracias. Bye bye, see you then.